Minglava Sita Murujaye What the Buddha Taught Podcast Episode 12 Garni Alungu Piami Juzo Library She Episode 11 Maro Dore Chapter 2 Go Palo Bidwabi Pitedra Dini Episode 12 Garni Sapi Chapter 3 The Second Noble Truth Samudaya The Arisings of Dukkha ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုစပြီးဖတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ထိအတူတူရှိနေခဲ့တဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် What the Buddha Taught Chapter 3 The Second Noble Truth Samudaya The Arisings of Dukkha The second noble truth is that of the arisings or origins of Dukkha Dukkha Samudaya Ariya Siddha The most popular and well-known definitions of the second noble truth is found in innumerable places in the original text run as follows. It is this thirst, craving tanha, which produce re-existence and re-becoming, pornobhavika, and which is born with passionate greed, nandiraga sahagata, and which finds fresh delight now here and now there, tetra bina bini. Namely, thirst for sense pleasures, kamatana, thirst for existence, and becoming, bhavatana, and thirst for non-existent, self-inhalations, vibhavatana. When the Buddha taught in Chapter 3, Dutiya Ariya Tissa, the second noble truth, the Mudaya, the arising of Dukkha, the Mudaya correct, Dukkha Pi Jong Sabi Papare. The second noble truth is that of the arisings or origins of Dukkha, Dukkha Samudaya Ariya Tissa. Dutiya Tissa Pide, Dutiya Ariya Tissa Suragaro, the arisings, Dukkha Pi Jong, Domho, the origin, Dukkha Mula. Dukkha Samudaya Ariya Tissa Dutiya Tissa Pipare. The most popular and well-known definitions of the second noble truth, as found in innumerable places in the original text, run as follows. So Dutiya Ariya Tissa definition are popular most popular, well-known indeed. Era near Toromema innumerable place in original text. No Pali Pidigar Sabi Rema. Toromema Tuyar. Era got runners follow our popular time. It is this thirst, craving Tana. The Tana Surehabales which produce re-existing and re-becoming. Puna Bawalo Kore. Eri Tanaga. Bawa atiku pisi dade, depend bawa atiku pisi dade, and then nitachi correct, which is born with passionate greed. Nitachi correct, that matching in it the qua to pin here. Our body or a nandi raga the hagada and then we find fresh delight now here and now there. Or do about a cool tea the machine. Dina hona toto ayonigo, Lonzo Nitasi that area by the namely thoughts for sense pleasure correct gamatana, thirst for existence correct, becoming correct bhavatana, and thirst for non-existent correct set inhalation pide, vibhavatana. So gamatana zora bales or gama gonai, salam tamamu, gamatana. Bawa Dana Zurajaro, Bawa Masalam Demamu, Bawa Zura Dibana Kubiora, existent, Leshi Bawa,
re-becoming now lame boa. And Vivo Adana so Boa Piakini annihilation. Boa Piaste look at it, Vivo Adana so 82 မျိုးရှိတယ်ဆိုတဏှာရဲ့ထုံးစံကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဘဝအတိတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်အတိတ် existence အတိတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်သူကအမြဲတမ်းနှစ်သက်တဲ့အာရတက်မဲ့ခြင်းနဲ့နှစ်သက်ခြင်းနဲ့တော့အထူးဖြစ်တယ်ထိုးလွန်သွားနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုတွေမှာအမြဲတမ်းကန့်ညှိတတ်တယ်ဒါဟာတဏှာရဲ့သဘောပေါ့ It is this thirst, desire, grief, craving manifesting itself in various ways that gives rise to all form of suffering and the continuities of beings. But it should not be taken as the first cause. For there is no first cause possible as, according to Buddhism, everything is related and interdependent. Even this thirst, tanha, which is considered as the cause or origins of dukkha, depends for its arising samudaya on emptiness, which is sensation, vedana, and sensation arise depends on contact, phassa, and so on and so forth go on the cycle which is known as conditional genesis, paticcasamuppada, which we will discuss later. So it is the thirst for the tanha ဆိုတဲ့အရာနီးမျိုးမျိုးနဲ့ပဲ desire ဆိုလို့လည်းခေါ်တယ် greed ပေါ့တတ်မှတ် desire ဆိုတတ်မှတ်မှုပေါ့ greed ဆိုလို့ရှိရင်လောဘလိုမျိုး craving ဆိုရမက်လိုမျိုး and manifesting itself in various way ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပရိယေမျိုးစုံနဲ့ပေါ်ထွက်လာတာပဲအဲ့ဒါတွေက that gives rise to all form of suffering ဒုက္ခတွေပုံစံမျိုးစုံကိုသူကဖြစ်စေတယ် and the continuities of being ဒုတတဝါတွေကိုဘဝတွေအဆက်ဆက်ဖြစ်စေတယ် but ဒါပေမဲ့လို့ it should not be taken as the first cause အဲ့ဒီတဏှာကိုပထမအဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့တွားပြီးမှကောက်လို့မရဘူး for there is no first cause possible as according to Buddhism everything is related and interdependent so ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုတည်းကနေစလိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်နေတယ်အပြန်အလှန်မိခိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆရှိတဲ့အတွက် all those တဏှာကဒုက္ခတွေရဲ့ origin လို့ပြောတော့ညားလေပဲ even this thirst တဏှာ which is considered as a cause or origin of ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့ origin တဏှာတွေပဲဒုက္ခတွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလို့ပြောတော့ညားလေပဲတခြားအကြောင်းရင်းတွေရှိနေတယ်ဘာလဲဆို depends for its arising သမုဒယနဲ့ on something တခုခုမှာသမုဒယပြန်ရှိနေတာပဲအကြောင်းပြန်ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် like which is sensation ဝေဒနာလို့ခေါ်ရတာပေါ့sensation ကကြတော့ဘယ်မှာဖြစ်လဲဆို sensation arise depend on contact ဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးမှ sensation ဖြစ်တယ် sensation ကိုအကြောင်းပြုပြီးဒုက္ခပြောရ thirst ပေါ့တဏှာဖြစ်တယ်ပေါ့ and so on အဲ့လိုပဲအဆက်ဖြစ်တယ် so for go the cycle which is known as conditional genesis လို့ခေါ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပေါ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တယ်အကျိုးကြောင့်ဆက်ပြီးပြရတဲ့ဆက်ဝိုင်းကြီးအဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းကြီးဒီကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ which we will discuss later နောက်ပိုင်းမှာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအကြောင်းဒီတဲ့ဆွေးနွေးဦးမှာပါ so tanha thirst is not the first or the only cause of the arising of dukkha but it is the most prevalent and immediate cause the principal things and all pervading things hence in certain places of the original Pali text themselves the definitions or samudayas of the origins of dukkha includes other defilements in impurity kilesa sasawa dhamma in addition to tanha thus which is always given the first place within the necessarily limited space of our discussion it will be sufficient if we remember that this thirst has its center the false idea of self-arising out of ignorance so tanha
Tana sore aya, third sore, tana sore aya, salaw mutemu. It's not the first of the only cause of the arising of dukkha. Era ga dukkha phit se de mula ajaung le mahot de bu. Mula ajaung lo le do ri tayai pyo lo mya. Eri ya takku de lo le do ri pyo lo mya de bu. Pathama usong ajaung lo le pyo lo mya de lo takku de ro ajaung lo le pyo lo mya de bu le dukkha phit se de ya de. That is the more palpable and immediate cause. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကအတိတာဆုံးနဲ့ like အနီးဆုံးတော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် like principle thing ပေါ့အားလုံးကိုခြုံတဲ့အရာ all pervading thing ပေါ့အားလုံးကိုခြုံပြီးမှအတိကတရခန့်တရတဏှာကအဲ့လိုဖြစ်လာတာဘာလို့လဲဆိုအနီးဆက်ဆုံးနဲ့အတိတာဆုံးဖြစ်တော့ ဒါကြောင့်မလို့ in certain places of the original Pali text နေရာအချို့နေရာတွေမှာပေါ့နော် the definition of samudaya or the origins of dukkha include all the defilements and impurity kilesa sasara dhamma so ကြောင့်မလို့တချို့ Pali text တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သမုဒယရဲ့ the origin of dukkha ပေါ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ definition ကိုပြောတဲ့အခါမှာတဏှာတွေမကတွေတခြားကိလေသာတွေတခြားအာတဝတရားတွေပေါ့အာတဝလို့ခေါ်တဲ့အာတဝတရားတွေအကြောင်းကိုပြောနေတယ်ပေါ့ in addition to tanha test which is always given the first place ဒါပေမဲ့တဏှာကိုတော့အရှိဆုံးမှာသူတို့တွေထားရရှိကြတယ်ပေါ့တဘာဝတရားတွေအခြားကိလေသာတွေဘာဝတရားတွေလည်းဖော်ပြကြတယ်တဏှာကိုအရင်ဆုံးရှင်းမှပြပြီးလို့ရှိရင်within the necessary limited spirit of our discussion so တို့မှာဒီချာအခြေတုံးရှင်းပြဖို့အတွက်လုံလုံလောက်အခြေမရှိတဲ့အတွက် it will be sufficient if we remember that this thirst has its center of false idea and set arising out of ignorance so အဲ့ဒီတဏှာကိုဗဟုပြုပြီးမှအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တို့တွေ so called တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုဖြစ်တယ်ဆိုမှတ်သားပြီးမှတတိပြုမိလို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတို့မှာအဲ့ဒါယူအခြေတုံးရင်ရှင်းပြဖို့ရအတွက်အခြေမလောက်တာရောပြီး topic ကလည်းတခြားရောက်တော့မှာဆိုလို့ပေါ့ here the ten thirsts include not only desire for and attachment to sensual pleasures wealth and power but also desire for and attachment to ideas, views, opinions, theories, conceptions, and beliefs. Dhammatana. According to the Buddha's analysis, all the troubles and strife in this world, from little personal quarrels in families to great wars between nations and countries, arise out of this selfish thirst. From these points of view, all economic, political, and social problems are rooted in this selfish thirst. Great statesmen who try to settle international disputes and talk of war and peace only in economic and political terms touch their superficialities and never go deep into the real root of the problem. As the Buddha told Rathabala, the world lacks and hankers and is unsafe to touch. Tanadaso. Here, the ten thirsts. Tanasure atoma include not only desire or attachment to sensual pleasure. So, kamago ayoni lu chinaruတောင်းတတာတို့တက်မှတ်တာတို့ဆွဲလန်းတာတို့တင်မကဘူးအဲ့ဒါlike ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေ world ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေ power တွေအဲ့ဒါတွေကိုလိုချင်တာယုံနေမကတွေ but also desire for and attachments to idea and ideas တို့ကဘာတွေကိုလဲ attachment တွေပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေလည်းပါတယ် views and opinions and theories အမြင်တွေအထင်အမြင်တွေသဘောယူဆတွေတွေးတောယူဆချက်တွေ conceptions တွေ and then belief တွေယုံကြည်မှုတွေအားတွေကိုဆွဲလန်းမှုဆွဲကင်ထားမှုကလည်း
Tana, Patana, Dhamma Tana. According to the Buddhist analysis, Varavara Eloyare. All the troubles and strife in the world, the local machine, a Pietanari, Taikaimuri, like Boko, Patipakari, Ari Alo, from little personal quarrels in families to great war between nations and countries. I mean, Patipakari, but Boko ye, Midadu, a Jown, Taikaimuri, Makari, Lumio Chinchini, Daimi Chinchini, Alopia, Biala, Daikai Jare, Patipakari Pijare. So, Arari a go longa, Boravara or Banila, Gujo shoot at the Navo, Arani Piwala in Pidere, Gujo shoot at the Nani, Sala. Great statement. Who trying to settle international dispute and talk of the war and peace. Only economics and politics can touch their superficiality and never go deep into the real root of the problem. So, Dory Mahasology, I shoot on jeans alone, Doromemia, Alono, Sibuayi, Nangai, Lumui, a Pietanaria, Ediani, a chicken and one. Around my door, see me, see, a Pibisaya, a Nimpoa Moody, Pishinare. Fishing boy at Juzajare, Kongsonia, Eri Pietanari, Drori, Sibuayi, Nangai, Riani, don't Danny, Pietanae, a chi amigo Drori, Nine Chuchu, Lila Motivene, Pietanae, a boyangu, Shinira neve, totally to read it. As the Buddha told Rathabala, the world lacks and hankers. And is answer to thirst. Tanada, sorry. Miss of your Retabala, pure, she, the Kabaloga, Mule, Pinueliable, Yakan, Tanae, Jijo, Tanada, Dopinable, Loga, Yagego, injecting a Yakan, Tanae, Jijo, Pinel. Yes, of your sewer. Everyone will admit that all the evils in the world are produced by selfish desire. This is not difficult to understand, but how this desire, thirst, can produce re-existing and re-becoming Ponoboika is a problem not so easy to grasp. It is here that we have to discuss the deeper philosophical side of the second noble truth, corresponding to the philosophical side of the first noble truth. Here, we must have some idea about the theories of karma and rebirth. So, everyone will admit that all the evil of the world are produced by a selfish desire. Pietanari ne senior dokari agononga selfish desire ku atao chicken ku jushare loba yamati jo pilayare lulaya the hotu lakanale elunale wole like palama keke it's not difficult to understand keke but how this desire thirst can produce re-existence and re-becoming Buddha. So Eddie Dimelo Eddie Tanari, Eddie Ata Yamer Tanari ga Belumu Bawa Atego Pianle Pipo Zirale Surauro Melugu around Nale it's a problem or not so easy to grasp. Around Nale we and Meluebu Bonobuika. It is here that we have to discuss the deeper philosophical side of the second noble truth, corresponding to the philosophical side of the first noble truth. So, era go nale the bo powerful solution. Patama pyogre dukha ariya desa no. Patama ariya desa philosophy theory, philosophical ayusa no the bo theory ne dadana ne shin bi ma aku pyo re dutiya ariya desa tamuriya desa ko swinui ma da li pu bi ma the bo paw na le la. So,
Here we must have some idea about the theory of karma and rebirth. So I was saying resolution to repair it and then Nalebu load her theory of karma. Can it rebel your bawa table? Can it bawa a day jown and then the bow about how lobar? There are 4 nutriments, ahara, in the sense of cause or condition necessary for the existence and continuities or beings. Number 1, ordinary material food, gabalikara ahara. Number 2, contents of our sense organs, including mind, with the external world, pasahara. Number 3, consciousness, Vijnanahara. And number 4, mental evolution or will, Manosinsedanahara. So ahara surihari shire. Era as ahara surihari. Tatuari tishi ne el boa asenseri boba yi dwe. Ahara sura lemyo shire. Number 1 is ordinary material food look correct. Gabaligara ahara. Era nizin Damanizin boa maduri, sare, sa mari, sa pure, saria been presented tabima, wabi, sadamia, asari, a gonomo, gabaligara ahara correct. Number 2 are the contents of our sense organs, including mind with the external world. Peta hara correct, Eddie Bowen zay bare, bono, do sense organs, sense organs are chaukushi, or she are canima, pure baby. So sense organ, chauban and Chaukune, Yasi Nana, Sia, Go say, Sure Harine, a Piemba, do a Saya Ion in a tea to be my pity, Ahara Mura Peta Hara the correct. And Japal Yamalus Alue Bioresu, like Messi Asa Jury by Messi Ahara the Mu, Chp.3 me be my pity. Taro yet have my Bioris ago. Number 3, consciousness of Waynan Harada, a Tise, Waynana Harada correct, a Tise Gora. And also the crucial volition and actions of will. So I say the nurse say the data correct, but no things in the hara should be my limu shit. Of these 4, the last mentioned mental volitions is the will to live, to exist, to re-exist, to continue, to become more and more. It creates the root of existence and continuity, striving forward by way of good and bad actions. Kusala kama. It is the same abolishing Sadhana. We have seen earlier that volition is karma, as the Buddha himself have defined it. Referring to mental volition, just mention about the Buddha say, when one understands the nutrition of mental volition, one understands the 3 forms of thirst, thus the 10 thirsts, volition, mental volitions, and karma all denote the same things. They denote the desire, the will to be, to exist, to re-exist, to become more and more, to grow more and more, to accumulate more and more. This is the cause of the arisings of dukkha, and this is found within the aggregate of mental formations of the 5 aggregate which constitute a being. So of these 4, the last mentioned also mental evolutions or pure Manotin Sedana is will to live, to exist, to re-exist, to continue, to become more and more. Araba is a Bawada Kuma, yet Yiboyan, Bawa a dip Pipoyan, Bawari a sin, a set Pipoyan, now Bawa Miaza Pipoyan, Ariadra, Lula, no sware say mu, Elo say a low, Elo Atas and Amugo. Manotin Sina are not so legal correct. So it creates the root of existence and continuity, striving forward by way of good and bad action. So area about it, Pisiland, Gaumuri, Below Chiapian, no? They in Pali are Gudala Gamma correct.
Era rebulo chiapi, eri alu sandariga, bawa yeti do, bawa since that semapia pi suri, eriari to ye down me go penny be out, no area root go piece it out. It is the same abolition, Sadana. Era Sadana, so there's a galona to do it. She want to be okay, you know. We have seen earlier that the volition is karma as the Buddha himself has defined it. So, yes, of Yakura, she might be okay the lower body, no? Buddha got shin and Yata, Sadana even can pit him. So, referring to mental evolution, just mentioned about the Buddha, say, when we understand the nutrition of mental evolution, we understand the threefold task. So, Arajaro, Eddie Menodin said, Petabima. Eri ni api mo no, kuna biore Sadana ro Menodin Sadana ro Ganoa, Nale resolution. Menodin Sadana Harao Nale Jabi, Dana Tomba or no three form task, Dana Tomba or Nale to Abisura, Mesofia, Biogere. Thus, the 10 tasks evolution, mental formation, and karma all denote the same thing. Area task look or Tanaro, evolution look or Sadana, mental evolution look or Menodin Hararo, and then Kamaru Surakaro. A gono at the body area to do it, Sinon and load of Bioloya. So they denote to desire, to will to be, she be okay the lower, to Kunali be okay the lower. Area to rob a low lesero, Boa yet people, did depend people, Boa sins and people, Boa Miaza people. Area dry, low lara. Area dry soup bound to the bone out 2 down I am. Area going to the load, Eddie Arta Yamete Nepeta. Dari being senior chimelino. This is the cause of the arising of dukkha. Era divini dukkha ye pichaume. It is found within the 5 aggregate of mental formation. Era solution can ngaware ma shide. Dori di tin karakana sure tema arao duyalime. Can ngaware ma no. When all the 5 aggregate which constitute people. Can ngaware ma pare tin karakana ma dao duyalime. Here is one of the most important and essential points in the Buddha's teaching. We must therefore clearly and carefully mark and remember that the cause, the gem of the arisings of dukkha is within dukkha itself, and not outside. And we must equally well remember that the cause, the gems, the cessations of the dukkha, of the distractions of the dukkha, is also within dukkha itself, and not outside. This is what is meant by the well-known formula, often found in the original Pali text. Yang Kingsi Samudaya Dhamma Sebante Niroda Dhamma. Whatever is of the natures or arising, all that is of the nature of cessation. A being, a thing, or a system, if it has within itself the natures of arising, the natures of coming into being, has also within itself the nature, the gem of its own cessations and destruction. Thus, dukkha, 5 aggregates, has within itself the nature of its own arising and has also within itself the nature of its own cessation. This point will be taken again in the discussion of Third Noble Truth, Nirodha. Here, one of the most important and essential points in the Buddha's teaching. ဒီနေရာမှာတော့အရေးအကြီးဆုံးနဲ့အထူးပြုရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာ We must therefore clearly and carefully master and remember that the cause, the gem of the arising of dukkha is within dukkha itself and not outside. So,
Eri dori teacher shin lele nale bolore metta tha bolora aro the cause of the arising of dukkha ပေါ့နော်ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းက is within ဒုက္ခ itself ဒုက္ခရမှာပဲရှိတယ် not outside အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြင်မှာဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကဒုက္ခထဲမှာပဲတဲ့အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော် and ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ် we must equally well remember that the cause the germ of the cessation of dukkha of the destruction of dukkha is also within dukkha itself not outside အဲ့ဒါလိုပဲထပ်တူပဲသဘောပေါက်ရမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဒုက္ခထဲမှာရှိတယ်လို့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဟာလည်းဒုက္ခထဲမှာပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပါဠိစာလေးတစ်ကြောင်းကိုအထောက်ထားပြုတယ်ယံကိဉ္စီသမုဒယဓမ္မံတပ်ဗန္တနိရောဓဓမ္မံပါဠိစာထဲမှာလာတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့စကားလုံးပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ wherever is of the nature or arising all that is of the nature or cessation နော်ယံကိဉ္စီသမုဒယဓမ္မံတပ်ဗန္တနိရောဓဓမ္မံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသဘောတရားရှိတဲ့တရားဟုသမျှတည်းတဲ့ချုပ်ပြောက်ခြင်းသဘောတရားရှိတယ်ဖြစ်လာသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကပျောက်သွားဖို့ရအကြောင်းကြီးပဲ a being a thing or a system if it has within itself the nature of arising the nature of coming into being has also within itself the nature the germ of its own cessation and destruction တတဝါရော၎င်းဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုတော့၎င်းဒါမှမဟုတ် assistant စနစ်တစ်ခုတော့၎င်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတော့၎င်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးမိမိအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပေါက်ဖွာခြင်းဒါမှမဟုတ်တဘာဝကိန်းအောင်ခြင်းတို့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ချုပ်ငြိမ်းရာအဲ့ဒီပြတ်သုံးရာသဘောမျိုးစေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာတခါတည်းတပါတည်းပါရှိနေတယ် that's ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာ five aggregate ပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခက has within itself the nature of its own arising has also within itself the nature of its own cessation အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဒုက္ခဆိုတဲ့အရာမှာသူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတယ်သူ့ထဲမှာပဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးဂိမ်းအောင်နေတယ်ပေါ့နော်This point will be taken up again in the discussion of the Tanova through Nirodha. အဲကြောင့်ကိုတို့ရနိရောဓသစ္စာလို့ပြောရဲတတိယအရိယသစ္စာအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့လေထပ်ပြီးပြောပြပါအောင်မယ် Now the Pali word karma or the Sanskrit word karma from the root of kar to do literally means action doing.But in the Buddha's theory of karma, it has a specific meaning. It means only volitional action, not all action. Nor that it means the result of karma as many people wrongly and loosely use it. In Buddhist terminology, karma never means its effect. Its effect is known as the fruit or the result of karma.ကာမဖလအောကာမဝိပါကနောက်ဒီနေရာမှာတော့ဒါပါဠိဝတ်ကာမဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးတက္ကသလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခရမပေါ့သူရဲ့ root ကတော့ root ဆိုတာ dead လို့ပြောတယ်သူစာမှာတော့သူရဲ့ root ကတော့ kara ဆိုတဲ့ dead ပေါ့နော် kara ပေါ့ kra ဆိုတဲ့ dead အဲ့ဒီရဲ့ဝဟာရစာပေမှာစာပေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူက action doing ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြုအမူပြုလုပ်ခြင်းစသည်အဖြစ်မဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် But in the Buddhist theory of karma it has specific meaning ဗုဒ္ဓ theory of karma မှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေယုံကြည်တဲ့ကာမဆိုတဲ့မျိုး not just mere action not just mere doing တာမန် action မျိုးမဟုတ်ဘူးတာမန်လုပ်ရုံမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะ it means only volitional action not all actionတေရီချာချာစေတနာနဲ့ပြုတဲ့အမှုမျိုးမှာကံလို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာတာမန်ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းတော့သူတွေကကံလို့မဆိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာ
ဒီနေရာမှာလူတွေမာပြီးမှပေါ်ပေါ်ဆဆတုံးနေတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဥပမာလိုက်တို့တွေဆိုပမာမှာဆိုကံမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါသူကံပဲလေပေါ့ဒီမျိုးပေါ့သူ reset ကိုတို့တွေကလည်းကံလို့သုံးနေရှိကြတယ်so အဲ့ဒီ the reset of karma လူတွေသုံးနေတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါမားနေတယ်ပေါ့နော် the reset of karma ကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင် it is known as fruit of the reset of karma ကမ္မဖလလို့ခေါ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးသို့မဟုတ်ကမ္မဝိပါကကံမဒီလှုပ်လိုက်တဲ့ကံကြောင့်မလို့ရရှိတဲ့အကျိုးမျိုးပေါ့ဒါတို့တွေကဥပမာကံမကောင်းဘူးဘာမကောင်းဘူးဆိုသူရတဲ့အကျိုးတို့တွေကပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံမဝိပါကလို့ပြောမှာမယ်ထားပါတော့ Volition may relatively to be good or bad just as a desire may relatively be good or bad so karma may be good or bad relatively good karma kusala produce good effects and bad karma akusala produce bad effects third volition karma whether good or bad has one force as it affects force to continue in a good or bad direction whatever good or bad is related and is within the cycles of continuity samsara and arhat through he acts that not accumulate karma because he is free from the false ideas of self free from the thoughts for continuities and becoming free from all other defilements and impurity kilesa sasawa dhamma for him there is no rebirth so ဒီနေရာမှာ volition ပေါ့အလိုဆန္ဒစေတနာက may relatively be good or bad ကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေလိမ့်မယ် just as a desire may relatively be good or bad တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာလည်းအကောင်းအဆိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောလိုပဲအဲ့ဒီစေတနာဆိုတာလည်းအကောင်းတွေအဆိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေမှာပဲ so အဲ့ဒီတော့ကာမကံမဆိုတဲ့အရာကလည်း maybe good လည်းဖြစ်နိုင်တယ် bad လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းတဲ့ကံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ကံလည်းဖြစ်နိုင်တယ် good ကာမကောင်းတဲ့ကံကိုတို့တွေကဘာပြောလဲဆိုကုသလလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲ produce good effect ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်တာပေါ့အဲ bad karma အကုသလလို့ပြောတယ်အကုသိုလ်တွေကတော့ of course bad result ပဲထုတ်လုပ်တာပေါ့ bad effect ပဲထုတ်လုပ်တာပေါ့ so ဒီနေရာမှာ thirst တို့တဏှာလို့ပြောတဲ့ຢာတွေ volition လို့ပြောတဲ့စေတနာတွေကံမလို့ပြောတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေက whether good or bad ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် has one force as it affect အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကျိုးကတော့ရှိတာပဲသူ့ရဲ့ effect ကတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒီကနေဘာတွေတွန်းအားဖြစ်စေလဲဆို force to continue အစမပြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဘာလဲ to continue in good or bad direction ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုရဲအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုဆက်လက်ဖြစ်တည်စေတယ်အားအရှိန်နေဖြစ်စေတယ်ပေါ့ whether good or bad is it related and within the cycle of continuity အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းမှုဆိုးမှုဆိုရဲခိုင်းနိုင်ပြီးမှသုံးလုံးထားခြင်းတာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာဆောက်ဝိုင်းအတွင်းမှာအဲ့လိုပဲတို့တွေတည်ရှိနေကြပဲကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်နေပဲပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့ so an arhat ယဟန်နာဆိုရင်တော့ through he had သူပြုတ်လောက်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာ does not accumulate karma ကံအဖြစ်မထုတ်လို့ဘူးလေကံမဖြစ်ဘူးပြောမယ်ဆို because ဘာလို့လဲဆိုတော့ he is free from false idea of self သူကအတ္တကိုကိုယ်တိုင်ကိုအတ္တကိုမြင်တဲ့အယူမှာပေါ့ပြောချင်တာတက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိတော့ဘူး and free from the thoughts for continuity and becoming အဲ့ဒီဘဝအတ္တဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အဲ့ဒီဟာတွေဘဝတွေအဆက်တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်တဏှာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါအပြင် free from all other defilements and impurity တခြားအညစ်အကြေးတွေပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာလို့ပြောတဲ့တာတဝဓမ္မတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူး for him there is no rebirth အဲ့ဒီအတွက်ဘ
The theories of karma should not be confused with so-called moral justice or reward and punishment. The idea of moral justice or reward and punishment arises out of the conception of supreme being, a God, who sits in judgment, who is a lawgiver and who decides what is right and wrong. The term justice is ambiguous and dangerous, and it is in its name more harm than good is done to humanity. The theories of karma is a theory of cause and effect, of actions and reaction. It is a neutral law which has nothing to do with the area of justice or reward and punishment. Every volitional action produces its effects and result. If a good action or reward or punishment meted out by anybody or any power sitting in judgment on your action, but this is in virtue of its own nature, its own law. This is not difficult to understand, but what is difficult is that, according to the karma theory, the effect or evolutionary action may continue to manifest themselves, even in the life after death. Here, we have to explain what that is according to Buddhism. ဒီနေရာမှာ theories of karma should not be confused with so-called moral justice ပေါ့ theory of karma ဆိုတဲ့ဟာကိုတွားပြီးမှ moral justice လို့ပြောရဲလောကကျင့်ဝတ်တိုင်းတရားစီရင်မှုသို့မဟုတ် reward and punishment ပေါ့စုပေးတယ်ပြီးစုလက်တွေအပြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝါဒတွေနဲ့တွားပြီးမှမရှုပ်မိသေးနဲ့တဲ့ The idea of moral justice or reward and punishment arises out of the conception of supreme being, a God who sits in judgment, who is a lawgiver and who decides what is right and wrong. ခုနပြောအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်အရာတရားမျှတခြင်းပြောရဲ moral justice တွေစုလက်တော်ချခြင်းတွေ punishment ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဆိုရဲအဲ့ဒီအယူဆတွေကတို့တွေထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတဲ့အယူဆဝါဒနဲ့ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ God ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ထာဝရဘုရားသခင်ကနေပြီးမှအမှားမှန်ကိုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်တယ်တရားဥပဒေများတက်မှတ်ပြီးချတယ်တရားစီရင်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြုလုပ်တယ်လို့လူတွေကယုံကြည်ကြတယ်လေနော်တချို့က The term justice is ambiguous and dangerous အဲ့တရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာတာမရှင်းလင်းမပြတ်သားပဲနဲ့အန်ဒီရတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့နော် And it is in its name more harm than good is done to humanity တို့လူသားတွေရဲ့လောကမှာလူလောကမှာပေါ့နော်တရားမျှတစေမှုဆိုတဲ့ကိစ္စအများအကြောင်းမလို့ကောင်းကျိုးတဲ့စိုးပြစ်ကိုတာပို့ပြီးမှခံစားနေကြရတာThe theories of karma is the theories of cause and effect, or action and reaction. It's a neutral law which has nothing to do with the idea of justice or reward and punishment. တို့ရပြောနေတဲ့ကံမအယူဆပေါ့နော် theory of ကံမဆိုတဲ့ဟာကတော့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဒါဖြစ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီသဘောတရားတဘာဝပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရားမျှတမှုတို့ခုနပြောတဲ့ reward to punishment တို့ ਨੇ အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင် If a good action produces good effect and a bad action bad effect it is not justice or reward or punishment so ဒီကလို့ပေါ့နော်တို့တွေလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကတို့တွေစေတနာနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အရာအတွက်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာအတွက်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တကူအာဏာရှင်ကလည်းပြီးမှ
လာပြီးမှမိမိတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနဲ့စီမံနဲ့တာစီနာစီဆိုပြီးမှလို့ညီမျှခြင်းနဲ့စီမံနဲ့စုလက်တွေချရပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းများလုပ်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်တဘာဝကြတော့မှလဲအဲ့လိုလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတကယ်တမ်းတော့သူတဘာဝအရာတာအလိုလျောက်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါအောင်နားလေဖို့တိတ်မခေရမှာမဟုတ်လား။အဲ့တော့တို့ဒီမှာပြောရဲဆိုစေတနာကနေပြီးမှကံရဲ့အကျိုးဘဝတက်တန်ကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝအတိတ်တွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆချက်ကိုတော့ချက်ချင်းတို့တွေနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်။အဲ့ဒါနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့တွေဘာအကြောင်းပြောရမှာလဲဆိုတော့ here we have to explain what that is according to Buddhism ဘုရားဘာသာမှာသိချင်းတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတို့တွေနားလည်ဖို့လိုနေတယ်လေနော်အဲ့တော့ we have seen earlier that a being is nothing but a combination of physical and mental forces or energy. What we call that is the total non-functioning of the physical body. Do all these forces and energies stop all together with the non-functioning of bodies? Buddhism say no. Will, volition, desire, thoughts to exist, to continue, to become more and more. It's a tremendous force that moves whole life, whole existence, that even moves the whole world. This is the greater force, the greater energy in the world. According to Buddhism, this force does not stop within the non-functioning of the body, which is death, but it continues manifesting itself in another form, producing re-existence, which is called rebirth. So, we have seen earlier that a being is nothing. It's nothing but a combination of physical and mental forces or energy. In the swan are bouncy nature so that we call that is the total non-functioning of the physical body. Don't pure teaching suraga edi yogi physical body jiga to a low sound moody along masang yet of a chonging dwajina the song. Do all these force and energy stop all together within the non-functioning of the body? Every physical body man she de yoma she de amuke sari alo masang yet of yet and life is a chema. Attack up your care do the energy are swing in alo yes signed wabi lalu me and me we she de no. Buddhism say no, Buddha wada maro. May you say about it? Will, volition, desire, thirst to exist, to continue, to become more and more is the tremendous force that move the whole life. Do pure Boa yet easy lure say the Boa was a cell lose the Harry, Boa could be the good taka pissy lure Arta Sandari, one say the Nari, Zori, Yamati, the Nariga, alone G Mari I in you the Kupima. That alone or the go, but what the cool long or the go. Gabaji the cool long or the go, you shall lose Shazin. So Gabama, editor G. Maris went into a Meshido. According to the Buddhism, Buddha Ayusaya, this food does not stop within the non-functioning of the body. Buddha Ayusaya do a physical body, a mugatari alo. Yes, there be. The song wabi so that a chain man on my Eddie swang in it, Eddie holy, may yet damn a child yielded and the kunai, Celebima, Tinsha, Biabima, Tinsha Bian Biara. Allow Boa at the pitching of Cora. Now another question, right? If there is no permanent and changing entity or system like self or soul
Atman. What is it that can re-exist or be reborn after death? Before we go on to life after death, let us consider what this life is and how it continues now. What we call life, as we have so often repeated, is the combinations of 5 aggregates, a combination of physical and mental energies. These are constantly changing. They do not remain the same for 2 consecutive movements. Every movement they are born and they die. When the aggregates arise, decays and die, O Bhikkhu, every moment you are born, decay and die. Thus, even now during this lifetime, every moment we are born and die, but we continue. If we can understand that in this life we can continue without a permanent and changing substance like self or soul, why can't we understand that those false dances can continue without a self or soul behind them after the non-functioning of body? Now, another question, right? If there is no permanent and changing entity of system like self or soul, Atman, correct? So Atman, correct? At that, the whole winning go get it. Tawara me beyond the aya. The more a tegu machine so machine so bagabo, no? At the charm, the pan piano people are. But what did Pianle 2000 pay ya name? Before we go into life after death, let us consider what this life is and how it continues now. The charm people are the Bawari Jong, Masui Nugima, the cool leshy Bawai that then a pay ya lay. So Belu select people in our so that Joe to listen at Jam. Diniama Bawaru, that then Logaru, so the mamma, Yunan to the swing in the bounce people are Kanangawa necessary people are so down to Rishima, Tetle, Pioke Billy, no? To Arariga. Since the pin Piaolin needed the Canada and select the agents or machine one, no? Regina Canada and Canada, we like Pipia Libo, and they like Pepiola and Lupinaja. The homies of your pure. When the aggregate arise, decay and die, O Bhikkhu, every moment you are born, decay and die. Oh, yeah, no. Canaro people like yin or like Piet don't like that. They know that we part like you like they like Pinija. The town of the Boa that Madoria Cana, Boa Windema, Cana, and Canare, Doria, we like they like Pinny, so like yet Dinija. Continue the Tuanina Moku, the Cananga, the Yona. Pilai, Doria, the name of the Kama, Winnie Low. They get a chain name, a chain name, do you? It the dead are Boadema at that Damam Hall of Winning Gong, Biole Eddie Mabelmale Dishini, a taken up we are machine. Select Dishini James Rahu, Nale, so Eddie yoke physical body chobi the Nama, Eddie are injury at Dam Hall the Winning Gong Mabavene. Select Bima. So when this physical body is no more capable of functioning, energies do not die with it, but continue to take some other shape or form, which we call another life. In a child, all the physical, mental and intellectual faculties are tender and weak, but
they have within them the potentiality of producing a full-grown man, physical and mental energy, which constitute the so-called being have within themselves the power to take a new form and grow gradually and gather force to the full. So when this physical body is no more capable of functioning, the yogia, the physical body, to a mood go, Masanga doorway, choking to our so that to a energy do not time with it. Energy swing in the like on to do, Piet dome to our but what I did so that the chap owned it and the cool select the shiny. Yogia to a function, a Bama Melodo. Then to a like energy cigar. Maybe do build solution. Physics man build solution. Like ina shalom, a hole in the middle. I don't material, Yet has a yet yet like be mellow. Darrow saped lu a jariani. Knowledge, Sarama. So yet has a yet like be mellow. Do a home material, Inasha she did it. Eddie, a shing arrow yet wabi. A whole material to a whole young yet I yet say like the lua pagan a bit later, a home material. So cool, Joe by thing do a fancy, a shame loaded, go on the rabbits of women. Do a swing in here material to a area another form bones than it, but what they might do matua. But they are more the inner child. All the physical, mental, and intellectual faculties are tender and weak. So, Kalidiama solution, Gigi, Kalima do a yodi, do a safety, do a nyana swing in here. Oh, Anani, Nunian Chinani, she don't know. Lujima, Pumpura Luji, the Upibo, Boya, Dragaro, do my potentiality, she. A little name. Luci the Upia Boy and Tuma gaining it. How to say? A swan that did it, she did. Araria automated to my baby that way. Physical and mental energy, which constitute the so called being, have within themselves the power to take a new form and grow gradually and gather force to the full. So that's what the UTL is young or higher. It is when I in a young bone and the cool ya you as when that did a looking only be like she did. And I regard maybe my the PV point pure habit or a P so a single do that one. As there is no permanent and changing system, nothing passes from one moment to the next, so quite obviously, nothing permanent or unchanging can pass or transmigrate from one life to the next. It is series that continue unbroken, that change every moment. The series is, really speaking, nothing but movement. It is like a flame that burns through the night. It is not the same flame, nor it is another. A child grows up to be a man of 16. Certainly, the man of 16 is not the same as the child of 60 years ago, nor is he another person. Similarity, a person who dies here and is reborn as well is neither the same person nor another. It is the continuity of the same series. The difference between death and birth is only a true movement. The last true movement in this life conditions the first true movement in the so-called next life, which in fact is the continuity of the same series. During this life itself, too, one true movement conditions the next true movement.
So, from the Buddhist point of view, the questions of life after death is not a great mystery, and a Buddhist is never worried about this problem. As long as there is this thirst to be and to become, the cycle of continuity goes on. It can stop only when its driving force, this thirst, is cut off through wisdom, which sees reality through Nibbana. Okay? နည်းနည်းတော့ရှိသွားတယ်။ဒါလေးပဲအချင်းချုပ်ပဲပြောပြလိုက်တော့မယ်နော်။အစဉ်တည်မြဲနေတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမရှိဘူးလေနော်။တခဏခဏဆိုအမြင်မြင်ကူးပြောင်းသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုဘယ်လိုမျိုးတည်မြဲတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေကရွှေ့ပြောင်းကူးတက်မသွားဘူးဆိုတာတို့တွေထင်ရှားနေတာပဲ။နော်ဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတော့ရွှေ့သွားမရွှေ့သွားခဏတိုင်းပြောင်းလဲနေတော့လည်းပဲအစက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ continuity တခုပဲအစဉ်တခုပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျတော့အဲ့ဒီအစဉ်ကရွေရှားလှုပ်ရှားမှုတခုဒါလေးပဲတည်တံ့လေးပဲဥပမာညလုံးပေါက်ထုံးနေတဲ့မီလီယံတခုလိုပဲညလုံးပေါက်ထုံးတောက်နေတဲ့မီလီယံတခုလိုပဲပေါ့နော်မီလီယံကအဲ့ဒီမီးကထက်တူလည်းမဟုတ်ဘူးအခြားမီလီယံလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဥပမာဆိုအလွယ်ဆိုမှာကလေးတယောက်ပေါ့နော်ကလေးကအသက်60အရွယ်ရောက်လာပြီအကလေးကကြီးပြီးအသက်60အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်60ရှိတဲ့လူကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကကလေးငယ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရလို့လားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရအခြားပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်နော်ဒီနေရာမှာတည်ပြီးမှအခြားနေရာမှာဘဝတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူဆိုတာလဲအရင်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအခြားပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်နေတာနာဆတော့နာဆအင်ညောလို့ပြောတယ်ယခင်ကအစဉ်တန်တစ်ခုထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ချင်းမွေးချင်းတို့ဆိုတာခြားနာခြင်းကခဏလေးပဲစိတ်တခဏလေးပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်တခဏပေါ့သုတိစိတ်ပေါ့နော်တည်တဲ့တေခံလေးမှဖြစ်တဲ့စိတ်ကနောက်ဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံးပဋိသန္ဓေစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတွက်အစဉ်တည်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဒီမှာတေခံကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလေဟိုမှာမွေးခံကြီးဖြစ်တာပဲမွေးခံကြီးဆိုတာလိုက်ပဋိသန္ဓေနေခံကြီးပေါ့နော်ချက်ချင်းပွားကနေမွေးတဲ့မျိုးဆိုတော့လေမွေးခံကြီးပေါ့ဒီတသက်လုံးမှာဘဝနိုင်ပါတယ်မယ်တို့တွေကရှေးစိတ်တခဏကနောက်စိတ်တခဏဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကိုဖန်တီးတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဝါဒတွေအလိုအရတော့တည်ခြင်းဆိုတာကနောက်နိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကlike တည်ကြည်ထူးဆန်းနေတဲ့အရာကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တကယ်တမ်းဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်ဆိုတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတော့ထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ပြီးမှစိုးရင်ပူပန်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တဘောပဲပေါ့နော်ဆိုဘဝတည်ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်တို့ဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာတွေရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးတန်တရားဆက်ရဟက်ကပေါ့နော်လင်နေမှာပဲအဲ့ဒီဟာလင်နေအောင်တန်တရားရထားလင်နေအောင်လို့တန်တရားရဟက်ကြီးပေါ့လင်နေအောင်လို့အင်အားကအဲ့ဒီတဏှာကိုတို့တွေကဖျက်ပလိုက်မှရမှာပဲเนาะအဲ့တဏှာကိုဖျက်ဖို့အတွက်အမဲเนาะသစ္စာတရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရအဲ့ဒါပြတ်တော့တာပဲဘာနဲ့ဖျက်ရလဲဆိုပညာနဲ့ဖျက်လိုက်မှဒါပြတ်တော့မှာပဲ yes ဒီနေရာမှာတော့ chapter 3ကဒီနေ့တည့်ရက်ထဲနေပြီးတော့ပါပြီနောက်ရက်မှာတော့ chapter 4 the third noble truth ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာအကြောင်းကိုပြောကြပါမယ်ဒုက္ခရင်းငြိမ်းချမ်းကိုပြောကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးငြိမ်းအေးကြပါ